Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. Enna ma'am class 12 க்கு மட்டுமே நிறைய செஷன் எடுக்கறீங்களே class 11 க்கு எந்த செஷனுமே இல்லையான்னு நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அவங்களுக்கான செஷன் தான் பசங்களா இன்னைக்கு 2 weeks strategy. So நிறைய பேருக்கு class 12 exam class 11 exam வந்து ஒரு 2 weeksல ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, right? So அதுக்கான preparation இந்த ரெண்டு வாரத்துல how can you help yourself and how can you boost your preparation strategy, especially in class 11 biology, is what I'm going to deal with. Hi. Okay, so that is what we are going to discuss. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். Class cell cycle and we are going to discuss cell cycle and cell division. One shot, ஒரே ஷாட்ல full chapter பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் class 11 biologyல இருக்கீங்களோ, so please do let me know how do you feel about class 11 biology. ஏன்னா நான் yes, hi Mohammed, hi. So முதல்ல பசங்களா let's talk about the 2-week plan. இந்த ரெண்டு வாரத்துல எப்படி மேம் நான் படிச்சு ஒரு டீசென்ட்டான மார்க்ஸ் வாங்கலாம், that is what I'm going to discuss first. Okay, yeah, I'm good. How are you all? நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? So டாபிக்ஸ் என்னென்ன யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணணும், மொத்தமா இருக்கிறது 5 யூனிட் தான் பசங்களா உங்களோட கிளாஸ் 11ல. So you have human physiology, plant physiology, cell structural organization in animals and diversity in living world. So these are the 5 important units that you are going to study. Okay, so முக்கியமா high weightage unit na human physiology தான் பசங்களா. It's very important. You have around 6 chapters here which has to be dealt. ரொம்ப clear-ஆ நீங்க எல்லாமே படிக்கணும். Body fluids and circulation, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical control and integration. Okay, and you also have respiration in organism, excretory products and their elimination. In the R lesson, yes, கண்டிப்பா இன்னைக்கு அதுதான் பண்ண போறேன். I'm going to discuss one very important chapter. Then you have plant physiology. So plant physiologyல 3 chapter தான் இருக்கு. போன வருஷம் வரைக்கும் பசங்க 5 chapter படிச்சாங்க. Plant physiologyல 3 முக்கியமான chapter, respiration in plants, okay, and then you have plant growth and development, and also you have photosynthesis ரொம்ப முக்கியமான chapter. Okay, cell ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணுமா பசங்களா? எனக்கு முதல்ல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும்னா first start with the unit cell. இதுல 3 chapter இருக்கு. Cell structure and function, cell cycle and cell division, biomolecules. இந்த 3 chapter படிச்சாலே you can score 10 to 12 marks in your exam. Okay, உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான யூனிட், மார்க்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய யூனிட். Okay, very less time you can invest and you will get this marks. Okay, then you have structural organization in animals. In structural organization in animals and plants ரெண்டுமே இருக்கு. இதுல 3 chapter இருக்கு. ஒன்னு வந்து frog பத்தின chapter, இன்னொன்னு morphology, then you have anatomy. Okay, அந்த 3 chapter இதுல படிக்கணும். diversityல biological classification, plant kingdom, animal kingdom. So என்னைய கேட்டிங்கன்னா இருக்கிற டைம்ல என்ன chapter மேம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? கண்டிப்பா பசங்களா you can start with cell, and that is what I am going to do it today. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம cell chapter பார்ப்போம். cell structure and function நிறைய பேருக்கு தெரியும், right? You guys have been studying it from 8th standard ல இருந்து படிக்கிறீங்க, right? So I will start with cell cycle and division. So இந்த ரெண்டு வாரத்துல எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான class 11 biology topics கண்டிப்பா we will cover. Okay, yes, fine. So what is cell cycle? What do you understand by cell cycle பசங்களா? சைக்கிள்னா என்ன? அது திருப்பி அந்த events நடந்துட்டே இருக்கும். அததான் நம்ம cyclic events ன்னு சொல்றோம். The series of events that a cell undergoes from the time it is born till the time it dies is what we call it as cell cycle பசங்களா. It is a life period of a cell during which a cell synthesizes DNA, it grows in size, okay, it undergoes division and finally at one stage it will die. அததான் நம்ம cell cycle ன்னு சொல்றோம். இந்த cell cycleல ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான events இருக்கு. ஒன்னு வந்து interphase, இன்னொன்னு வந்து M phase. மேம் interphaseனா என்ன மேம்? We call that as a preparatory phase பசங்களா, where the cell is going to prepare itself for the cell division. ஓகே, இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு 3 hour எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எப்படி வருஷம் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து படிக்கிறோம், அதே மாதிரி தான். ஓகே, for the cell to undergo division, it prepares itself. That preparation time is called as an interphase. ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல 3 முக்கியமான ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. G1, S
and G2 phase. Okay, so in the cell cycle பத்தின question கண்டிப்பா 3 or 5 marksக்கு கேட்கலாம். Okay, and all that I tell, please do ஒரு notebook எடுத்துக்கோங்க, அதுல போய் கண்டிப்பா அதை மார்க் பண்ணி படிங்க. NCERT இருந்துச்சுன்னா NCERT எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க. Okay, now we are going to discuss this entire thing. So in the G1 phase, S phase and G2 phase. So இது மூணுமே சேர்ந்தது தான். எது பசங்களா? G1 phase, G2 phase and S phase. இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் என்னோட interphase பசங்களா. So இந்த interphaseக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, அந்த பேரு preparatory phase. So ma'am, G na என்ன ma'am? What does G there stands for? பசங்களா, G stands for growth or G stands for gap. Okay, growth னு சொல்லுவாங்க, gap phase னு சொல்லுவாங்க. So what is happening in this G1 phase பசங்களா? The cell is growing in size. Okay, so அந்த செல்லுக்கு என்னெல்லாம் nutrients தேவை, என்னெல்லாம் enzymes தேவை, அடுத்து நடக்க போற S phaseக்கு, all that is done during your G1 phase. Okay, so that's very, very important. G1 phase is called first growth phase. The cell continues to grow in size and all the enzymes that is needed for S phase are produced in the G1 phase. புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand this? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது S phase. S phase na என்ன ma'am? What do you mean by S? S here stands for synthetic phase. Okay, synthetic phase na enna? It's a phase where DNA synthesis happen. ஏன் ma'am DNA synthesis நடக்கணும்? இந்த DNA synthesis நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா, we call it as DNA replication பசங்களா. ஒரு செல் டிவைட் ஆகுதுன்னா என்ன? ஒரு செல் வந்து ரெண்டு செல்லா டிவைட் ஆகுது. அப்படி ரெண்டு செல்லா டிவைட் ஆகும்போது ஒரு ஜெனெட்டிக் மெட்டீரியல், ஒரு செட் ஆஃப் DNA பத்தாது. கரெக்டா? So the DNA has to be double. The process of duplication of DNA is what we call it as the S phase. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், in this S phase what happens? The number of chromosome number வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பசங்களா. 2n number of chromosome இருந்தா அதே 2n number of chromosome தான் இருக்கும். But the amount of DNA is going to double. 2C is going to become 4C. That is very, very important. Okay, S phase la enna nadakudhu? The number of chromosome remains the same, but the amount of DNA doubles. Okay, இப்போ G1 முடிச்சாச்சு, S phase முடிச்சாச்சு. இந்த S phase ல இன்னொரு events நடக்குது பசங்களா. It is the duplication of centrioles. Okay, so the duplication of centriole also takes place in the S phase. Is this clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இது வரைக்கும்? Any doubts? What is happening in your G1 and S phase? G1 முடிச்சாச்சு, S phase முடிச்சாச்சு. Next நம்ம பார்க்க போறது G2 phase. இப்படி நடக்கும் பசங்களா. முதல்ல G1, next you have your S, next you have your G2, அதுக்கப்புறம் என்னோட M phase. இந்த M phase பத்தி லேட்டரா பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது G1, S. Now we will see G2 phase. Ma'am, G2 phase la enna ma'am nadakkum? The cell continues to grow pasangla. Adha vandu nama second growth phase nu solrom. So what is it called? We call it as a second growth phase where the cell still continues to divide. And the cell vandu inno divide aite irukum. That cell continues to grow in size and prepares itself for division. And the dividing phase is what we call it as M phase pasangla. Okay, in the M phase pathina information வந்து ரொம்ப முக்கியம். சில cells, okay, வெறும் சில cells, they will exit this cell cycle. Those is called as your G0 stage. G0 stage na, the cells which exit the cell cycle, they never enter the cell cycle again. We call them as quiescent stage. And the cell stage enna solrom? Quiescent stage nu solrom. We also call it as terminally differentiated cells. Protein synthesis, all the synthesis that is needed for your M phase is happening here. Synthesis nale proteins, enzymes. Okay, yes. புரிஞ்சதா பசங்களா? இந்த Q0 stage, G0 stage என்றது ரொம்ப முக்கியம். It is called quiescent stage where the cells are terminally differentiated. Okay, heart cells, neurons, they are all examples of terminally differentiated cells. Okay, இப்போ நம்ம முக்கியமான விஷயம் பார்க்கலாம். Types of cell division. எது பசங்களா? ரெண்டு விதமான cell division இருக்கு. What are they? Can anyone tell me?
What are the two types of cell division? One is mitosis, another one is meiosis. இதுதான் நம்மளோட whole topic. Mitosis na enna, meiosis na enna? Mitosis எங்க பசங்களா நடக்கும்? Mitosis, it happens in my somatic cells. என்னோட body cellsல தான் mitosis நடக்கும். Meiosis எங்க நடக்கும்? It happens in my germ cells or my reproductive cells. Okay, mitosis is called as what? It is called as equational division, right? Whereas meiosis is called as reductional division. Okay, ஏன் இத வந்து equational னு சொல்றோம், ஏன் இத வந்து reductional னு சொல்றோம்? Because in mitosis what is happening, if the parent cell is diploid, okay, diploid na enna, 2n number of chromosome, the daughter cells will also be diploid. Okay, whereas என்னோட meiosis la the number of chromosome is reduced. Okay, that is why we call it as a reductional division. Hi Sham, hi. இதுதான் reductional division, அதுதான் equational division. ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Mitosisல ஒரே ஒரு stage தான் இருக்கு, single stage. Okay, whereas என்னோட meiosis-ல ரெண்டு stage இருக்கு, two stage. What are the two stages பசங்களா? ஒன்னு வந்து meiosis 1, இன்னொன்னு வந்து meiosis 2. Okay, these are the two stages that are seen here, and here it is single stage. மத்த difference எல்லாம் நான் entire process explain பண்ணிட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க what are the other differences between mitosis and meiosis. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது mitotic division. நீங்க எல்லாரும் உங்க labsல பண்ணிருக்கீங்களா? Have you guys done this onion root tip experiment? இந்த onion root tip எடுத்து அதோட டிப்பை கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen the stages of cell division? Anybody? Yes, double stage. Correct, Mitra. Have anyone seen the stages of cell division there? பார்த்திருக்கீங்களா? ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், ஆனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல குவிக்கா பார்க்க போறோம். ஹாய் மிருதுலா, ஹாய் ஹாய். ஓகே, லெட்ஸ் டாக் அபவுட் மைட்டோசிஸ். Okay, so mitosis எங்க நடக்கும்? Already பார்த்துட்டோம், somatic cellsல நடக்கும். What are the different stages of mitosis பசங்களா? Prophase, அப்புறம் metaphase, then you have anaphase, and then you lastly have telophase. இது வந்து இதே ஆர்டர்ல தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Yes, prophase, metaphase, anaphase and telophase. Ma'am, but honeybee undergo mitosis. Yes, that's different. That's parthenogenesis. அது வந்து parthenogenesis ன்னு சொல்லுவோம். Okay, இப்போ முதல்ல பசங்களா let's talk about prophase. Prophaseல என்ன நடக்கும்? Does anyone know? Okay, this is the cell. I have the diagrams காமிக்கிறேன். I'm just drawing rough diagrams. உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக இதை வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன். Okay, so nucleus இருக்கும். நியூக்ளியஸ்ல ஜெனெட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும். இதுதான் ஒரு நார்மல் செல், கரெக்டா? ஒரு ரெஸ்டிங் செல். What happens to this resting cell? What happens to the resting cell? A video clear இருக்கா? Is it getting struck in between? Can anyone tell me? Struck ஆயிட்டு இருக்கா a video or is it clear? Is it fine? Is it fine, Pasangla? Can someone please confirm me that? Clear. Okay. Thank you, Devadarshini. Okay. So, mitosis, the chromosomes are replicated and becomes equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter cells. So, ஒரு parent cell இருக்கும். அந்த parent cellல இருந்து ரெண்டு daughter cell வரும். அந்த ரெண்டு daughter cellக்கும் genetic material ஆகட்டும், எல்லா cell organelles ஆகட்டும், equal-ஆ distribute பண்ணப்படும். அதனால தான் அதை வந்து நம்ம mitotic division இல்ல equational division ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Where does it occur? It occurs in the somatic cell and it is often named as somatic cell division. கேட்கலாம் உங்க examல. Which cell division is also called as somatic cell division? It is your mitosis. Okay, remember that. இப்போ இதுல இருக்க different stages பார்க்கலாம். So what are the different stages?
karyokinesis and cytokinesis. Pasangla, what is karyokinesis? Anybody? It is the division of nuclear material. என்னோட நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுதுல, அதுதான் நான் வந்து karyokinesis ன்னு சொல்றேன். Then what is cytokinesis? It is the division of the cytoplasm. Okay, division of cytoplasm. So every division, be it your mitosis or meiosis, முதல்ல karyokinesis நடக்கும், அதுக்கு அப்புறம் தான் பசங்களா cytokinesis நடக்கும். Yes, it's the division of cytoplasm. Very, very important. Okay, you can see here what is happening in karyokinesis. Okay, nucleus passes through a complicated sequence of events for the formation of two daughter nuclei. Okay, cytokinesis is the division of protoplast. Protoplast na enna? The liquid material, the cell organelles, they all have to be equally divided. That is what is happening in your cytokinesis. Karyokinesis, cytokinesis. இப்போ இந்த karyokinesis தான் நம்ம வந்து different stagesல divide பண்ணிருக்கோம். Okay, starting from prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, we can remember it as PMAT. இதே ஆர்டர்ல தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ ஒண்ணா பார்க்கலாம். ப்ரோஃபேஸ்ல என்ன நடக்குது, மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சோ இதுதான் பசங்களா உங்களோட entire karyokinesis. So what is happening in prophase? Okay, one second, just a second. Okay, yes. Prophase la the chromatin, I want the meaning of all this word. The chromatin is slowly condensing into chromosome. முதல்ல என்ன நடக்குது? Chromatin வந்து chromosome condense ஆகிட்டே போகுது. What do you mean by this? Chromatin is something like this. Chromosome is something like this. Both are consisting of genetic material. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Chromatin is seen only when the cell is resting, whereas the chromosome is seen when the cell starts dividing pasangla. Slowly you can see the formation of chromatin here. You can see the nuclear membrane is disintegrating. All the cell organelles disappear. Okay, so enna nadakudhu unga prophase la, it is the dissolution of your nuclear membrane. Okay, all your cell organelles will disappear and the chromatin will condense into chromosome. Idella da pasangla prophase la nadakudhu. Ipo metaphase la enna nadakudhu pasangla? What is happening in metaphase? All the chromosomes arranged exactly at the center of this cell and that center is called as the metaphase plate. Adha nama enna solrom? Metaphase plate nu solrom. That is what we call it as metaphase. Okay, yen pasangla all the chromosomes are arranged exactly at the center because the chromosomes will now segregate, will now be separated. Okay, the sister chromatids will be pulled towards the opposite direction. That is why they are arranged exactly at the center. Then finally, what is happening in telophase? It is an opposite of prophase. Prophase la ennalla nadakudho adalla inga opposite ah nadakum. So enna nadakum pasangla? The chromosome decondenses into chromatin. Okay, the nuclear membrane reappears, the cell organelles reappear and the cytokinesis also begins. So ivvula eludana 5 marks pasangla. Just each stage ku or 2 point illa 3 point eludiningna podum, you will be easily able to get 5 marks for this one question. Okay, romba mukkiyamaana question. So what is happening? Word by word explain pannirukanga inga. Chromosomal material condense into compact mitotic chromosome. Chromatin condense into your chromosome. Okay, chromosome are seen to be composed of 2 chromatids. So chromosome oda structure quick ah paathirala. It has chromatids like this. We call them as sister chromatids. So this is called as centromere. Okay, idu renda vandu nama chromatid nu solrom. The ends of the chromosome is called telomere. Okay, and the centromere is surrounded by a protein and that protein is called as kinetochore. இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. It is the structure of chromosome. Okay, it has 4 chromatids.
Okay, one on either side of the centromere, and the centromere is surrounded by a protein called kinetochore. Okay, and what is happening here? உங்க செல்ல சென்ட்ரோசோம்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திருப்பீங்க. இங்க பாக்குறீங்கல்ல, you all have the spindle fibers that are formed. Okay, so those spindle fibers are very, very important for the division of the chromosome. Okay, so spindle fiber formation begins, and these spindle fiber are made up of a protein called microtubules. So microtubules are the protein that make up your spindle fibers. So remember that. So ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. Next you have your this is in your prophase. Nucleolus, இந்த points எழுதினாலே போதும். Nucleolus disappear, chromatin condenses into chromosome, the separation of centrosome happen. You can see the separation of centrosome is happening, and the formation of your mitotic spindle begins in your prophase. Okay, so இதே தான் உங்களோட மியோசிஸ்லயும் வரும். மியோசிஸ்ல certain changes இருக்கு, அது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். Next, metaphase என்ன நடக்குது பசங்களா? All the chromosome come to lie at the equator, right? With one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore. இப்பதான் சொன்ன kinetochore என்ன? It's a protein that surrounds your centromere. Okay? And you have sister chromatids connected by its kinetochore to spindle fiber. Spindle fiber attached to kinetochores of chromosome, and the chromosomes are moved to the equator. The chromosomes are arranged exactly at the center. Okay, so this is what is happening here pasangla. உங்களுக்கு தெரியும், the centrioles are there and they will produce spindle fiber. They will arrange the chromosome exactly at the center of the cell with the help of kinetochore interacting with your spindle fibers. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the spindle fibers are made up of microtubules, which I already discussed. So this is what is your metaphase. You have the centromere. Centromere la irukka or protein is kinetochore. The kinetochore interacts with the spindle fiber. That is very, very important to understand. Okay, so next you have anaphase. What is anaphase pasangla? So ipdi irukalla nammaloda chromosome, right? So what happens? There is a split in the centromere. The centromere splits and the chromatids separate. Okay, and the chromatids will now move to the opposite poles. Very easy. Okay, at last you have, this is your early anaphase, this is your late anaphase. So pulling of the sister chromatids towards the opposite poles is the characteristic of anaphase. So anaphase la adudhaan pasangala nadakkum. Okay, now this is what is happening. Unattached microtubule push against each other and they are going to pull the sister chromatids towards the opposite pole. The last one is telophase. Pasangla, in the anaphase le konja cytokinesis start ஆயிரும். By the end of the anaphase, the cytokinesis starts. Okay, so what is cytokinesis? It's the division of cytoplasm. Chromosome cluster at the opposite spindle poles and their identity is lost. Now chromosome becomes what? Chromatin. So chromosomes என்னவா மாறும்? Chromatina மாறிரும். Nuclear envelope reappears. I already discussed. And the chromosome clusters. Nucleolus, Golgi and endoplasmic reticulum are reformed. என்னெல்லாம் ப்ரோஃபேஸ்ல வந்து லூஸ் ஆச்சோ அதெல்லாம் என்னோட டீலோஃபேஸ்ல ரீஃபார்ம் ஆகும். That is what is your mitosis. Okay, if mitosis is clear, we will try to understand the significance of mitosis. What is the significance? What do you guys understand about significance? So this is your telophase and this is your late telophase. Okay, yeah. So telophase la idhaan nadakudhu. New nuclear envelope forms, chromosome unfold back to chromatin, nucleoli reappear, the cell continues to elongate. Elongate aayi rendu cell la form agum. Finally you have cytokinesis. Okay, the mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the process of cytokinesis, at the end of which the cell division is complete. So உங்க animal cellலையும் plant cellலையும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த cell divide ஆகும்போது. So what is happening here பசங்களா? In the animal cell there is a contractile ring that is formed that is going to help in the division of the two cells. Okay, whereas in plant cells there is a structure called cell plate. Plant cells la எது help பண்ணுது?
cell divide பண்றதுக்கு cell plate. என்னோட animal cellsல what is helping? It is my contractile ring which is helping in division of the cell. Okay? Yeah. So finally what is happening? You have the daughter cells dividing. That marks the end. Significance of mitosis, important 3-mark question. Pasangla, mitosis is very, very important for growth, right? So you can't imagine the growth, how the baby is growing from a very tiny little human being into a young toddler, right? So அது எப்படி நடக்குது? It's all happening because of growth, pasangla. Mitosis usually results in the production of diploid daughter cell. It helps in growth, okay? It helps to maintain the nucleocytoplasmic ratio. All that is highlighted are the keywords that you guys should concentrate on. Okay, it helps in repair. இப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிபட்டிருக்கு, அந்த அடிபட்டது தானா கொஞ்ச நாள்ல சரியாகும், கரெக்டா? How is that happening? That is also happening via mitosis. That's very, very, very important to understand. Then mitotic division in the meristematic tissue. I think all of you know about plant. In plants you have a simple permanent tissue called meristematic tissue that shows growth, right? So all this meristematic tissue undergo rapid mitotic division and they help in growth of an organism. So growth, repair, it helps to maintain the diploid nature and also the nucleocytoplasmic ratio. They are all the significance of mitosis. Okay, கேட்கலாம் 3 marks கேட்கலாம். What are the significance of mitosis ன்னு சொல்லி? Yes, now we have some question. Centrioles duplicate dash in the dash. Centrioles வந்து எப்போ duplicate ஆகும்? Where do centrioles duplicate? Does anyone know the answer? Can I get the answer, pasangla? Two years early, okay? This you also study in 8th and 9th standard. Where do centrioles duplicate? We discussed this. Centrioles duplicate in the S phase, okay, synthetic phase. In the cytoplasm, they duplicate, okay? And which phase of mitosis is essentially the reverse of prophase in terms of nuclear changes? This also I discussed. The answer is telophase. Okay, prophase la nadakradalla apdiye reverse la nadakradhu vandu it is your telophase. Best stage to observe shape, size and number of chromosome is endha stage la vandu I can actually visualize chromosome. I can see it in the metaphase. Okay, metaphase is the stage where I can actually see the chromosome. Let me see the answers for this. During the metaphase stage of mitosis, spindle fiber attached to chromosome at kinetochore, both centromere and kinetochore, kinetochore and the areas adjoining the centromere and centromere. என்னப்பா ஆன்சர்? எப்படி வந்து குரோமோசோமும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபரும் இன்டராக்ட் பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. What is the answer? It is kinetochore. Always remember, kinetochore என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு, it is a protein that surrounds the centromere. பசங்களா, இதுதான் உங்களோட centromere. These are your chromatids and this is something that is surrounding your centromere. அததான் நம்ம kinetochore ன்னு சொல்றோம். Okay, now we will move on to meiosis. Okay, mitosis முடிச்சாச்சு. இப்போ meiosis குள்ள போகலாம். What is meiosis? We already discussed. It's a reductional division. அது வந்து என்னோட chromosome number half reduce பண்ணும். It happens in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. எங்க நடக்குது பசங்களா meiosis? It happens in my germ cells. Germ cells க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Reproductive cells. Where normal cells la vandu idu nadakadu. It happens only in my germ cells. Okay, it leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. So enna nadakuduna, I think all of you would have studied about gametogenesis. Okay, so imagine this is a diploid cell. So in the diploid cell vandu first meiosis undergo pannom, appo it produces 2 haploid cells. Now these 2 haploid cells undergo meiosis 2. It is going to produce 4 cells. Okay, so it involves
two substages, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, ரொம்ப முக்கியம். Just because my gametes are haploid. Haploid na enna? N number of chromosome. இப்போ human being எத்தனை chromosome இருக்கு? 46 குரோமோசோம் இருக்கு. அதே நம்ம gametesல எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கும்? 23 குரோமோசோம் இருக்கும். So two gametes fuse and that is how we are able to restore diploidy. Diploidy na 46 குரோமோசோம், haploidy na 23 குரோமோசோம் when it comes to human being. Okay, so இந்த meiosis வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜா டிவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. meiosis 1 and meiosis 2. Okay, so meiosis 1 la adhe stage da prophase 1, metaphase 1, okay, anaphase 1 and telophase 1. adhe mari meiosis 2 liyo adhe stage da prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay, that is very important. ஆனா பசங்களா இந்த meiosis 1 க்கு meiosis 2 க்கு இருக்க ஒரு sub stage பேர் வந்து interkinesis. This can be asked in your exam. இத வந்து கண்டிப்பா கேட்கலாம் எக்ஸாம்ல. What is the stage between meiosis 1 and meiosis 2? We call it as interkinesis. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னோட meiosis 1 இருக்கும்ல, அங்க மட்டும் தான் DNA duplicate ஆகும். There will be DNA replication. Okay, there is no DNA duplication before meiosis 2. meiosis 1 க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் DNA duplication இருக்கும். meiosis 2 க்கு முன்னாடி there will be no DNA duplication. All of you please remember this one point. ஓகே, இதுல ஹைலைட் என்ன தெரியுமா? நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த ப்ரோஃபேஸ் 1 மட்டும்தான். இந்த ப்ரோஃபேஸ் 1 மட்டும்தான் ரொம்ப டிஃபரெண்ட் when compared to your prophase 2 and prophase of mitosis. That's very important. You need to understand in the prophase 1 la substages இருக்கு. அந்த substageல என்னென்ன நடக்கும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, interkinesis. And remember, before meiosis 1 you will have DNA replication and there is no DNA replication before meiosis 2. Okay, இந்த interkinesis la வந்து DNA replication நடக்கவே நடக்காது. Okay, now let's start. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, all these stages are very important sub stages of prophase 1. It is the longest stage. Okay, உங்க entire cell division ல இதுதான் ரொம்ப longest stage, that is prophase 1, and it is so very important. என்னென்ன பசங்களா sub stages? Repeat after me. leptotin, zygotin, phakitin, diplotin, diakinesis. So இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? LZPD square. Okay, simple mnemonic. LZPD square. L for leptotin, Z for zygotin, P for phakitin, D for diplotin. முதல்ல வந்து diplotin வரும், அதுக்கப்புறம் diakinesis வரும். So what is happening in each of the stages is very important. So prophase 1 of meiosis 1 as all the stages. prophase 2 ல இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. இது ஒண்ணு புதுசா படிச்சுக்கோங்க, மிச்ச எல்லாமே சேம் தான். whatever you studied in mitosis applies good here also for the other stages except for prophase 1. prophase 1 மட்டும்தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஸ்டேஜ். முதல்ல leptotinல என்ன பசங்களா நடக்கும்? You see the chromatin, right? The chromatin will now condense into what? இந்த மாதிரி chromosome condense ஆகும். That is what we call it as leptotin. Okay, the chromosomes start condensing. அது வந்து ஒரு bouquet stage ன்னு சொல்றோம். The chromosome look like a flower bouquet. So we call it as bouquet. Next, zygotin. zygotinல என்ன நடக்குது? pairing of homologous chromosome. மேம், homologous chromosome னா என்ன மேம்? ரெண்டு similar chromosome. நிறைய பேருக்கு இதுல confusion இருக்கு பசங்களா. Two similar chromosome come very close to each other. So I am drawing zygotin here. Okay, so இது ஒரு chromosome ன்னு வச்சுக்கோங்க பசங்களா. similarக்கும் sameக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. I am telling you similar chromosome. So I will use this color. Two similar chromosome are coming very close to each other. So this process of pairing of homologous chromosome is what we call it as synapsis. என்ன நடக்குது? synapsis நடக்குது. pairing of homologous chromosome is what we call பசங்களா synapsis. இந்த synapsis வந்து தானா நடக்காது பசங்களா, அதுக்கு ஒரு complex தேவை. it needs a protein. Okay, and that protein complex is what we call it as
synaptonemal complex. என்ன complex இதோட பேரு? synaptonemal complex. Okay, நான் திருப்பி repeat பண்றேன். Zygoteல என்ன நடக்குது? Pairing of homologous chromosome நடக்குது. So imagine this is one homologous chromosome, this is one more homologous chromosome. So these two chromosomes come very close to each other. So in the process நம்ம என்ன சொல்றோம்? synapsis ன்னு சொல்றோம். இந்த synapsisக்கு ஒரு protein complex தேவைப்படுது. அந்த protein complex பேரு synaptonemal complex. புரிஞ்சதா? Did everyone understand this? Please do let me know. And இன்னொரு விஷயம் பசங்களா, இந்த பேரா இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு பேரான குரோமோசோம் இருக்குல்ல, அத வந்து நான் bivalent இல்ல tetrad ன்னு சொல்றேன். Okay, I call it as dictotene or diplotene. Can you be specific? Okay, so this paired chromosome are called as bivalent or tetrad. If this is clear, facetin என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so zygoteல வெறும் synapsis நடக்குது. யார் ஹெல்ப் பண்றா இந்த synapsisக்கு? synaptonemal complex என்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. Okay, நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? facetin. facetinல என்ன நடக்குதுன்னா crossing over நடக்குது. இப்போ இது ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம்னா ரெண்டு குரோமோசோமும் overlap ஆகுது. Okay, that overlapping is what we call it as crossing over. Okay, between the non-sister chromatids. Non-sister, sister na enna pasangala? Idu rendu sister. Okay, idu non-sister. Idu rendu sister, adu rendu non-sister. Avladhaan. That is what is happening. Crossing over of two non-sister chromatid happen, and for this you need an enzyme called recombinase. In the process facetinல நடக்கிற crossing over நான் வந்து recombination ன்னு கூட சொல்றேன் பசங்களா. என்னன்னு சொல்றேன்? recombination ன்னு சொல்றேன். I will draw and show you recombination. You will understand things better. I'll use the same colors. So this is one chromosome, just to differentiate where colors காமிக்கிறேன். Okay, it is the crossing over between two non-sister chromatids. Okay, this is very important. இதுக்கு ஒரு enzyme தேவைப்படுது. அந்த enzyme பேரு recombinase. Okay, அப்புறம் இந்த structure இருக்குல்ல, இந்த nodule மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு மாதிரி, that nodule is called as recombination nodule. Okay, இப்போ கூட when this process is happening, I still have my synaptonemal complex. என்னோட synaptonemal complex வந்து இன்னும் surround ஆயிருக்கு. Okay, even in my facetin, that is what they are trying to tell. Zygoteல pairing of homologous chromosome நடக்குது. Two homologous chromosome come together. Okay, they are paired with the help of synaptonemal complex. Okay, and the paired chromosome are called bivalent or tetrad. இப்போ facetinல என்ன நடக்குதுன்னா there is crossing over. ரெண்டு chromatids overlap ஆகுது, and that point of overlapping is called recombination nodules. Okay, and for this entire process you need an enzyme called recombinase. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்பயும் என்ன சொல்றாங்க? There is a synaptonemal complex which is present. Okay, next பாருங்க, diplotene. நிறைய பேருக்கு இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. diplotene என்ன மேம் நடக்குது? diplotene பசங்களா, இந்த synaptonemal complex நான் ஒன்னு வரைஞ்சிருக்கேன்ல, the synaptonemal complex is dissolving. Okay, இந்த synaptonemal complex அப்படியே disappear ஆயிருது. There is no synaptonemal complex. The homologous chromosome separate. Okay, the entire homologous chromosome separate except at the point of crossover. இன்னும் நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான X-shaped structure ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ப்ராப்பர் X-shaped structure is called chiasmata. என்னன்னு சொல்றோம்? அத chiasmata ன்னு சொல்றோம். அத கொஞ்சம் clean-ஆ வரைஞ்சு காமிங்களே மேம். I will show you. Okay, so you can see here. வேற எந்த இடத்துலயுமே அது வந்து லிங்க் ஆயிருக்காது except at this point where they cross over. It is more distinctly visible. Okay, it is like this. And this X-shaped structure is what we call it as chiasmata. இப்போ வந்து synaptonemal complex வந்து ஃபுல்லாவே dissolve ஆயிரும். Okay, நம்ம human beings-ல especially in female, right, in the embryonic stage, எப்போ வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பொன் குழந்தை வந்து அம்மா வயிற்றுல இருக்குதோ அப்பயே all the oocytes will undergo meiotic division up to diplotene. அததான் சொல்லியிருக்காங்க.
oocyte of some vertebrates can remain at the diplotin stage for many years pasangla. That is very important, okay? And you also have something called lamp brush chromosome. That is a special chromosome, okay? They are present in the oocytes of amphibians. So the cell cycle or the cell division gets arrested here in case of human beings, especially in females. Okay, so idhula enna nadakudhu? Formation of, yes, desynapsis is nothing but the idudha desynapsis, the synaptonemal complex. Inga vanda oru nimisham idile varanji kaamikiren. Idu vandu ungaloda facetin. Facetinல என்ன நடக்குது? synaptonemal complex இருக்குது. ரெண்டு குரோமோசோமும் ரொம்ப கிட்டையா இருக்கு. இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. I'm not able to show it exactly. இப்போ desynapsisல என்ன நடக்குதுன்னா, the synaptonemal complex disappears. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இங்க டிஸப்பியர் ஆயிருது. அப்ப என்ன ஆகுது? இன்னும் கிளியரான டிஸ்டிங்க்டான எனக்கு இந்த எக்ஸ் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது. That is what I call it as chiasmata. இப்போ புரிஞ்சதா? Stories in Tamil. Is it clear? Yeah. So you can see the formation of chiasmata takes place in diplotin. Okay, next the last one is diakinesis. Diakinesis la enna avona, you will have the terminalization of chiasma. The chiasma vandu fullave separate aayiro. Okay, at last you will be getting two interesting compounds like this. So imagine this is one chromosome which is having another part. Okay, this is another. Just to differentiate, I'm trying to shade it. Okay, you can see these are the parts where there has been exchange of genetic material. Okay, exchange of genetic material nadako, and that is how you and me are completely different. That is how the siblings are totally different. Parents ku kolandhengalku irukka difference, variation is because of this stage, because of crossing over or recombination. It is very important pasanga, recombination endra or word. Diakinesis la enna nadakudhu? The nucleolus disappears, the chiasma is going to separate. Adu the terminalization of chiasma nu solrom. The nuclear envelope starts degenerating. Idukku aprom nadakra ella stage-ume ore mari da irukum pasanga. That is your metaphase, anaphase, telophase, everything remains the same. So you can see leptotin, the chromosome starts to condense. Here you can see the synapsis is beginning. Okay, here you can see the exchange of genetic material is happening. Okay, the chiasma is visible, and finally you can see the prophase ends, the nuclear membrane will disintegrate and it will enter into metaphase. Okay, romba mukkiyamaana vishayam LZPD square, leptotin, zygotin, facetin, diplotin, diakinesis. Important 5 mark question. Romba mukkiyamaana 5 mark question da idu. Yes, other things remain absolutely the same. Metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. So metaphase 1 la enna nadakudhu? All the bivalent chromosome align at the equator. The homologous chromosome get attached to the spindle from opposite pole. Anaphase la separation of the sister chromatid is happening. Telophase la the nucleolus reappear, the nuclear membrane reappears. Okay, the chromosome decondenses into chromatin. All that is happening. Today evening around 7 p.m. we have a 12th class. Yes. So this is what is happening pasangla. Metaphase 1, anaphase 1, the sister chromatids are being pulled to the opposite direction. Okay, and then you have your telophase of meiosis. Okay, so this completes your meiosis 1. So meiosis 1 nadandapra ethana cell irukku enakku? 2 cell irukku. Now these 2 cells undergo meiosis 2. Okay, that is very important. So this is the stages of meiosis 1, textbook picture, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Okay, romba easy-ana chapter pasangla. And I already told you about interkinesis. What is interkinesis? It's a gap between meiosis 1 and meiosis 2, or we can tell it is the stage between meiosis 1 and 2. Okay, இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Important MCQ question கண்டிப்பா கேட்கலாம்.
So in the interkinesisல வந்து கண்டிப்பா cell divide ஆகிறதுக்காக there will be no new DNA replication. ஏன் மேம் DNA replication இங்க நடக்காது? யோசிச்சு பாருங்க பசங்களா, அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு டிப்ளாய்டா ஹாப்ளாய்ட் ஆக்கியிருக்கோம். திருப்பி இங்க செல் டிவைட் ஆச்சுன்னா, நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆச்சுன்னா what will happen பசங்களா? There will be again it will restore into diploidy. To avoid diploidy, there is no any kind of S phase that is happening here. Yes, remember that. So prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Prophase 2, the nuclear envelope disappear. Metaphase, the chromosome align exactly at the center. Anaphase, the centromere splits. The chromosomes are pulled towards the opposite pole. Okay, then you have your telophase, the nuclear membrane reappears. And then you will have your cytokinesis. நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒண்ணுதான். ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியோசிஸ் 1 மட்டும்தான் நீங்க எல்லாம் இன்னும் கிளியரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். So these are some of the pictures. Prophase 2 of meiosis 1, you can see the spindle fiber. இங்க பாருங்க பசங்களா, how are these chromosomes? They are all chromosomes which have undergone crossing over. There has been an exchange of genetic material that has happened. Okay, that you should remember. Metaphase, the chromosomes align exactly at the center. Okay, then you have your anaphase, the chromosomes are pulled towards the opposite poles. That's very, very important. And then you have your telophase. In the telophase, you also have the cytokinesis which begins. So telophase start agumode cytokinesis begin iron. Okay, this is the entire process of prophase, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. In short, it is your meiosis 2. So by the end of meiosis 2, you get 4 daughter cells. Mitosisல உங்களுக்கு 2 daughter cells தான் கிடைக்கும். Meiosis-ல உங்களுக்கு 4 daughter cells கிடைக்கும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Significance of meiosis. ஏன் meiosis வந்து அவ்வளோ முக்கியம்? Because meiosis is the division that is involved in gametogenesis. என்னோட gametogenesisல இதுதான் பசங்களா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. So imagine if both the both the gametes, right? If both the gametes were diploid in nature, diploid plus diploid would have produced tetraploid. Just because my sperm is haploid and egg is haploid, my zygote is diploid. That is very, very, very important. Okay, so meiosis is the mechanism by which the conservation of a separate chromosome or number of each species is achieved. Rombo mukyamana vishயம். And variation, that's very important because there is crossing over that is happening. Crossing over results in variation, and variation is a source for evolution. How did we evolve from our early ancestors? It was all because of this variation. Who gave this variation? The crossing over in prophase 1 gave us this variation. That is very important to understand here. We have some questions here. Chromosomes start pairing in which stage of meiosis pasangla? Can anyone tell the answer? Chromosome வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல பேர் ஆக ஆரம்பிக்கும்? Leptotin, zygotin, phacetin, diplotin. What is the answer? They can ask you simple MCQs in your exam. Pairing of homologous chromosome, it takes place in zygotin. Okay, then exchange of genetic material or a crossing over happens in phacetin. Okay, so இப்போ நான் முக்கியமான questions சொல்லிடுறேன். சில முக்கியமான question what they can ask from this topic in your board exam. So keeping board exam in your mind. So mitosis கண்டிப்பா கேட்கலாம். Cell cycle stages, cell cycle என்னென்ன stage அது கேட்கலாம். Okay, then they can also ask significance of mitosis and meiosis. ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, when it comes to meiosis, they will definitely ask the sub stages of prophase 1 of meiosis 1. Okay, LZPD square, leptotin, zygotin, phacetin, diplotin, diakinesis. அதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா. இதை தவிர வேற எந்த கொஸ்டினுமே இதுல கேட்க முடியாது. நிறைய 5 markers எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். மைட்டோசிஸ் அண்ட் மியோசிஸ் ரிலேட்டடா ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் வேணும்னா they can ask you from cell cycle. Okay, இந்த மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸையும் முதல்ல ஈஸி சாப்டர்ஸை கவர் பண்ணிடலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் இன் யோர் கிளாஸ் 11 ஆர் ஷார்ட். ஓகே, பட் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ். அதுதான் பிரச்சனை. பட் we will try to do
do as many chapters as possible with important questions from each chapter. Okay, I am doing good. How are you? So next enna chapter pannalam pasangala class 11 la. What chapter can we do in class 11? Like today I just brought enna solradhu or exam rush la overview தான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் cell cycle and cell division la. இவ்ளோ படிச்சா போதுமா ma'am? Absolutely போதும் பசங்களா. If you read this much, it's more than enough. Do let me know in the comment section what chapters you want for class 11. We will definitely work on it. And நிறைய videos already இருக்கு. Plant physiology videos இருக்கு. Human physiology la body fluids and circulation video இருக்கு. You can go and check it out. And also cell structure and function video is also there. Thank you so much for staying with me. We will meet in yet another useful session in tomorrow's class. Thank you.